It's story time, it's story time. Es hora de el cuento. It's story time, it's story time. Es hora de el cuento. Hi, welcome to Storytime. My name is Miss Bev. Hola y bienvenidos a la hora del cuento. Me llamo Miss Cat. This month is Aviation History Month. Este mes es el mes de la historia de la aviación. So we thought it would be fun to do a story time on aviation. Entonces decidimos que sería divertido hacer una hora de cuentos de aviación. What is aviation? ¿Qué es aviación? Aviation is to travel by air in all types of aircraft. Aviación consiste en viajar por aire en todo tipo de aeronaves. Now let's watch some planes in action. Ahora veamos algunos aviones en acción. Good day, girls and boys. Reggie Roo here. What's a flying machine that soars high in the air like a bird? Is it a train? No, it's a plane. There are fast planes. Whoosh. There are small planes. There are big planes. And there are even tall ones. There are colorful biplanes flying in formation, and jumbo jets being loaded with luggage, ready for vacation. There are planes with jets, and planes with propellers, yet they all have wings, and they all have a tail. Some planes can even deliver the mail. They can land on water or drop it on a fire. It seems there's a plane for your every desire. Above the clouds they fly. Look at the plane's shadow below. Wow, to be so high must be a great show. An airplane truly is one of the awesome things that go. Hooroo! Today's story is I Am Amelia Earhart. La historia de hoy es Soy Amelia Earhart It's written by Brad Meltzer. y ilustrada por Christopher Eliopoulos. I am Amelia Earhart. Soy Amelia Earhart. When I was little, people told me that girls should wear dresses and play with dolls. They said we shouldn't have unladylike adventures. I didn't agree. Cuando era pequeña, la gente me decía que las niñas debían usar vestidos y jugar con muñecas. Dijeron que no deberíamos tener aventuras impropias de una dama. No estuve de acuerdo. In fact, when I was 7 years old, my sister and I decided to build our own roller coaster in the backyard. We placed 2 planks of wood up against the side of our tool shed. De hecho, cuando tenía 7 años, mi hermana y yo decidimos construir nuestra propia montaña rusa en nuestro patio trasero. Colocamos 2 tablas de madera contra el costado de nuestro cobertizo de herramientas. Grandma's not gonna like this. A la abuela no le va a gustar esto. The cab was a wooden packing box with roller skate wheels attached to the bottom. We greased the wood with lard so we'd move super fast. La cabina era una caja de embalaje de madera con ruedas de patines en la parte inferior. Engrasamos la madera con manteca para movernos súper rápido. Amelia, are you sure this is a good idea? Emilia, ¿estás segura de que es una buena idea? This isn't a good idea. It's the best idea. Esto no es una buena idea. Es la mejor idea. Of course, I got to ride first. This was my moment. Por supuesto, tengo que montar primero. Este fue mi momento. Here we go.
In 3, 2, Aquí vamos. En 3, 2. I still remember the wind in my face. My stomach seemed to sink. Aún recuerdo el viento en mi cara. Mi estómago pareció hundirse. I was flying. Estaba volando. Amelia Earhart, take it apart this instant. Amelia Earhart, desármalo en este instante. The crash was loud and noisy and messy. It certainly wasn't ladylike, but it was awesome. El choque fue fuerte y ruidoso y desordenado. Ciertamente no era como una dama, pero fue asombroso. That was awesome! Eso fue asombroso. It wasn't the last time I would fly. As I got older, I went to many air shows. No era la última vez que volaba. A medida que fui creciendo, fui a muchos espectáculos aéreos. When I was 23 years old, but still a kid at heart, my dad took me to meet Frank Hawks, a man who would eventually set many of his own flight records. For $10, Hawks agreed to take me on my very first flight. Cuando tenía 23 años, pero todavía era una niña de corazón, mi papá me llevó a conocer a Frank Hawks, un hombre que eventualmente establecería muchos de sus propios récords de vuelo. Por $10, Hawks accedió a llevarme en mi primer vuelo. You ready? ¿Estás listo? I'm ready! Estoy lista. For 10 minutes, we flew through the sky and out over the Pacific Ocean. By the time I was 200 or 300 feet off the ground, I knew one thing. I had to fly. Durante 10 minutos volamos por el cielo y sobre el Océano Pacífico. Para cuando estaba a 60 o 90 metros del suelo, sabía una cosa: tenía que volar. To save for my flying lesson, I worked as a truck driver, which wasn't ladylike either. Move it, Mac! Para ahorrar para mi lección de vuelo, trabajé como camionera, que tampoco no era para una dama. ¡Muévete, Mac! A stenographer, which is a fancy schmancy word for someone who writes down what people say. Un taquígrafo, que es una palabra elegante para alguien que escribe lo que dice la gente. And even a photographer. Say snook! E inclusive fotógrafo. Di snook. 6 months after I learned to fly, I bought a bright yellow used biplane that I named Canary. Canary is a cool name for a plane, right? 6 meses después de aprender a volar, compré un biplano usado de color amarillo brillante que llamé Canary. Canary es un nombre genial para un avión, ¿verdad? This is my instructor, a woman named Nita Snook. That's her real name. Este es mi instructor, una mujer llamada Nita Snook. Ese es su verdadero nombre. But here's my secret. I wasn't a natural. I wasn't the best pilot. I just worked harder than anyone else. Pero aquí está mi secreto. No era natural. No fui el mejor piloto. Trabajé más duro que nadie. That's enough flying for today. Ya es suficiente volar por hoy. No, I can do better. One more flight. No, puedo hacerlo mejor. Un vuelo más. Most important, like that day on the roller coaster, I dared to do what so many said couldn't be done. Lo más importante, como ese día en la montaña rusa, me atreví a hacer lo que tantos decían que no se podía hacer. A girl flying across the Atlantic? Amelia, you sure this is a good idea? ¿Una chica volando a través del Atlántico? Amelia, ¿estás segura que es una buena idea? This isn't a good idea. It's the best idea. No es una buena idea, es la mejor idea.
I became the first woman to fly across the Atlantic Ocean, and then the first woman to fly by myself across the Atlantic. Back then, people took boats to get to Europe, sailing for weeks. Planes were still a new thing. In fact, on the day I took off, one magazine ran an article that said women would never be able to fly that far. Me convertí en la primera mujer en volar a través del Océano Atlántico y luego en la primera mujer en volar sola a través del Atlántico. En ese entonces, la gente tomaba barcos para llegar a Europa, navegando durante semanas. Los aviones todavía eran algo nuevo. De hecho, el día que despegué, una revista publicó un artículo que decía que las mujeres nunca podrían volar tan lejos. But I did. Pero lo hice. To do it, I had to fly for 14 hours and 56 minutes with no rest, no break. Sometimes the sun was so blinding I could barely see where I was going. Para hacerlo, tuve que volar 14 horas y 56 minutos sin descanso. A veces el sol era tan cegador que apenas podía ver hacia dónde me dirigía. In the process, I also broke the record for crossing the ocean in the shortest time, doing it faster than any man or woman ever. This is awesome! En el proceso, también batí el récord de cruzar el océano en el menor tiempo posible, haciéndolo más rápido que cualquier hombre o mujer. Esto es asombroso. In October 1922, I broke the women's altitude record by rising to 14,000 feet. And in July 1930, I set a speed record of over 181 miles per hour. En octubre de 1922, rompí el récord de altitud femenina al elevarme a 14,000 pies. Y en julio de 1930, establecí un récord de velocidad de más de 181 millas por hora. Then, I broke an altitude record, which is just a fancy schmancy way of saying I went higher than anyone else. How high did I go? About 12 Empire State Buildings straight up at a time when no woman had ever gone that high. Luego rompí un récord de altitud que es solo una forma elegante de decir que subí más alto que los demás. ¿Qué tan alto fui? Casi 12 Empire State Buildings en línea recta, en un momento en que ninguna mujer había llegado tan alto. In my life, I took many flights. En mi vida tomé muchos vuelos. Every single time, there was someone who said that I wouldn't be able to do it. Cada vez había alguien que decía que no podría hacerlo. Never let anyone stop you. Whatever your dream is, chase it. Work hard for it. You will find it. It's the best lesson I can give you. Nunca dejes que nadie te detenga. Cualquiera sea tu sueño, persíguelo. Trabaja duro para conseguirlo. Lo encontrarás. Es la mejor lección que puedo darte. I am Amelia Earhart. I know no bounds. And I hope you'll remember that the greatest flight you'll ever take is the one no one has tried before. Soy Amelia Earhart. No conozco límites. Y espero que recuerde que el mejor vuelo que jamás haya realizado es el que nadie ha probado antes. Never interrupt someone doing what you said couldn't be done. Nunca interrumpas a alguien haciendo lo que dijiste que no se podía hacer. The end. Fin. We hope you enjoyed our story time today. Esperemos que hayan disfrutado la hora del cuento de hoy. Join us tomorrow for some music fun. Únanse a nosotros mañana para divertirse con la música.
Goodbye. Adiós.